So I'm reading this book, הסוער מבלוק 11, on Said Hugo First. זה סיפור על בן אדם, יהודי, שהיה מאוד חזק, הוא היה ידוע בתור שמשון, והנאצים פשוט השתמשו בו בתור סוער, והוא שם בשיתוף פעולה בישראל, אבל אחר כך התברר שהוא בעצם עזר. והסופר, אמיר השכל, שהיה טייס לצעבר, עזר לתאר את השם שלו, ואסף עדויות לאנשים שפשוט העידו שהבן אדם הזה פשוט עזר להם בצורה הירואית. זו הייתה תקופה מאוד מאוד קשה, ואני חושבת שחשוב לי להזכיר, תפסיקו להשתמש בשואה, וכל דבר להשוות לשואה, שום דבר לא משתווה למה שקרה בשואה, וזה פשוט עלבון לכל האנשים שנרצחו, ועלבון לכל האנשים ששרדו, ועלבון לכל האנשים שמקבלים מידע מעוות, וזה פשוט נורא. אני חושבת שהגיע הזמן שגם נדבר על הסבא של מרב מיכאלי, קסנר, שלצערנו הרב יש כל כך הרבה עדויות לזה שהוא מכר את יהודי הונגריה. ואייכמן, יימח שמו, אמר שקסנר עשה לו את העבודה והעיד לטובת הנאצים. איזה בן אדם מעיד לטובת הנאצים אחרי השואה במשפט? הרי כל מה שהם קיבלו לא מספיק, שום עונש שבעולם לא מספיק אחרי מה שהם עשו. וזה, אני אומרת, אנחנו זה כולנו, זה גם אשכנזים וגם ספרדים, העם היהודי כולו. פשוט מזעזע מה שעשו לנו כעם. אסור לנו לשכוח, ואסור לאף אחד למנוע סיוע מיהודים ולסכן את הביטחון שלנו. וכל מה שקורה עכשיו במדינה זה פשוט נורא. כי זה מה שהאויבים של העם היהודי עדיין קיימים ועדיין שונאים אותנו, ואנחנו חייבים להיות חזקים ולא לתת להם כוח. ומה שמרב מיכאלי עשה, הרסה את מפלגת העבודה שאני הייתי מצביעה שלה, וגם פועלת להרוס את המדינה שלנו, היא ואנשים כמוה. עם רקע כמו שלה, סבא שהציל קומץ יהודים מאוד מאוד עשירים ואת עצמו, ומסר את יהדות הונגריה לנאצים יימח שמם. בן אדם כזה לא צריך להיות בכנסת, צריך להוקיע אותה בחברה האנושית, לא רק היהודית. ברגע שנודע לי, עשיתי מחקר על קסנר, כי אני גרה לא רחוק מאיפה שהוא נרצח, וכל מוות שהבן אדם הזה ספג לא מספיק כמה שהוא עשה, להעיד לטובת נאצים. איך היא לא מתביישת בכלל להיות חברת כנסת, שלא לדבר, להופיע להפגנות ולעודד את הרס המדינה. תתעוררו אנשים, תסתכלו מי האנשים האלה שמודדים את ההפגנות, מי היו הסבא שלהם. אני יודעת מה הסבא שלי עשה, אני יודעת מה שאבא שלי עשה, הסבא רבא שלי, מה שהוא עשה, איך הוא הציל אנשים מפרעות בארץ ישראל, והם נאבקו להציל את העם הזה. ובשביל מה? כדי שאנשים יבואו וירצו פשוט להרוס לנו את המדינה, להרוס כל מה שנבנה פה. ופשוט האנשים האלה צריכים ללמוד טוב טוב את לקחי השואה. I'm just going to say that I'm reading this Israeli pilot talks about a horrific case of a man who was used by the Nazis, and he was accused of collaboration. And I have to say, we have to really think about who exactly is collaborating with the Nazis. We have amongst us people who, the head of the Labour Party was destroyed by her, by the way. For the first time, the Labour Party, which was the leading party in Israel, no longer exists. She's the granddaughter of a man who gave, his name is Dr. Kastner. He was killed by Jews who rightfully claimed he collaborated with the Nazis, and he gave the Jews of Hungary to the Nazis. And one of the most notorious Nazis, Eichmann, said, thanks to Dr. Kastner, he did the job for them. They got the Jews of Hungary.
He saved himself and a few very wealthy Jews, and he gave the Jews of Hungary, collaborated with the Nazis, and more evidence comes to light. And his granddaughter is encouraging the destruction of Israel with these stupid demonstrations, inciting hatred, and she destroyed the Labour Party, which I used to vote for, by the way. And she's living among us. She's getting money to be parliament member, and she comes there and she adds oil to the fire and just wants us to fight each other. These people, you have to think who their grandparents were. I know what my grandparents did for the people of Israel, what her grandfather did. We should really question the values of Jews who just want to destroy the state of Israel and don't think we have the right to live here, and just incite hatred and want us to lose our historical homeland, and just are demonstrating full of hate against other Jews. And it's so sad that we forget our history and we help the enemies of our people who still hate us even more, and make it easier for them to destroy us. And we really have to speak out against these horrible demonstrations. We have to remember that there are people, Jews, that are worse than the Nazis in some ways, because they want us to forget our history, and they want us to erase every form of Judaism. And these are the worst people ever. And we have to remember that not every person suspected of collaboration did in fact collaborate, but there are some people who collaborated clearly, and their granddaughter of this notorious Dr. Kastner shouldn't be in the parliament. She shouldn't even be allowed to live in Israel after what her family did and how they gave the Jews of Hungary to the Nazis. We should really have limits to what we should accept. And Jews who speak out against Jews, Jews who prevent other Jews, who speak out against Judaism, they shouldn't live here. They should just get the hell out of here. You don't want to be here? Leave. You threaten to leave? Go ahead. You want to strike? You're a doctor and you want to prevent Jewish people from having medical help, elderly people and small children. You attack a Jewish mother with her children. Don't be here. Leave. Go to Germany. Go to Berlin. I don't care where you live. But we have to remember that some Jews are so bad that they just are the worst of the worst, and they don't deserve to live in this amazing country that we built, where we have the biggest group of Holocaust survivors, and we shouldn't ever have to worry about possibly being destroyed, about possibly being attacked by our enemies. And we have to remember we have enemies among us, and we have to say, you don't want to be here? Go. But don't destroy us. Don't destroy our health system, our army, and don't spend millions on these stupid demonstrations where all you want to do is just destroy this country. Let's face it, it's not demonstrations, it's anarchy, and it's hatred against Judaism. You don't like Judaism? Leave. You don't like Judaism? Leave. Go to Berlin, live with the Nazis. You don't like to be here? Leave. But don't destroy this country. Don't make it unsafe for Holocaust survivors to live here. And don't make it unsafe for people that are the descendants of Holocaust survivors. Don't make it unsafe for any Jew to live in this country anymore. Stop the stupid demonstrations and speak out against the atrocity. And the root of these horrible demonstrations, hatred against Judaism, hatred against Jews, and the wish to destroy this country. And stop collaborating with people who wish to destroy Israel. Just stop it right now, because it's clear to me, crystal clear, that these demonstrators are nothing but collaborators with the worst of our enemies. They don't care about this country. All they want to see is destruction of this country. They don't care about us. They just want us to give up every land, everything to our enemies. They don't have any values that are anywhere near Jewish values or moral values of any kind. Just expose these demonstrations for what they are and read about the Holocaust and realize
who is still under threat, that Jews are still under threat, not only in Israel, but everywhere around the world. And don't let these demonstrations fool you. Demonstrators are against Judaism. They're against Israel being a Jewish state. They're against us having land. They're against us being a Jewish state and against anything of Judaism. So expose the truth.